Dear student, now see about fatty acid. Fatty acid, both free and part of complex lipids, play a number of key roles in metabolism. Major metabolic fuel, storage and transport energy, essential components and all membranes. Gene regulates. Fatty acid வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்டபாலிக் ஃபியூலாக இருக்குது. ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிரான்ஸ்பர் முக்கியமான எனர்ஜி இருக்குது. எசென்ஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆல் மெம்பரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாடியில் இருக்கிற எல்லா மெம்பருக்கும் அப்படின்னா ஃபேட்டி ஆசிட் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது. ஜீன் ரெகுலேஷன், ஜீன்ஸை வந்து ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல். Dietary lipids provide a polyunsaturated fatty acids that are precursor of powerful locally acting metabolites. Example, the esquonides. Dietary lipids பொறுத்து polyunsaturated fatty acid யூஸ் ஆகுது. precursor முதன்மையாக இருக்குது, powerful ஏஜென்ட்டாக இருக்குது. As part of a complex lipid, fatty acids are also important for thermal and electrical insulation and for mechanical protection. The fatty acid in lipid வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இருக்குது. தெர்மல் மீன்ஸ் வெப்பநிலையை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதா இருக்குது. மெக்கானிக்கல் ப்ரொடெக்ஷனாக மெக்கானிக்கலாகவும் பாடியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது. Moreover, free fatty acids and their salts may function as detergents and soaps owing to their amphipathic properties and the formation of micelles. The free fatty acid is only detergents யூஸ் பண்ணுறாங்க. soaps owing their amphipathic properties பொருளாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. Structure of fatty acid. Fatty acids are synthesized from a linear acetogenesis acetate pathway. Fatty acids are carbon chains with a methyl group at the end of molecule. Digested, designated omega and carboxyl group other end. The carbon atom next to the carboxyl group is called the alpha carbon and the subsequent one of the beta carbon. The systematic nomenclature for fatty acid may also indicate the location of double bonds with reference to the carboxyl group. Fatty acid may be named according to the systemic or the tribal nomenclature. One systemic way to describe fatty acids is related to methyl and methylene. This is used to describe the position of double bond from the end of the fatty acid. Classification. Fatty acids are classified depending on the saturation. Saturated fatty acid and saturated fatty acid are filled saturated with hydrogen, no double bonds. Other saturated fatty acid hydrogen atoms double bond la irukadu. Most saturated fatty acids are straightened hydrocarbon chains with an even number of carbon atoms. குறிப்பிட்ட ஃபேட்டியில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன இருக்குன்னா ஹைட்ரோகார்பன் செயின்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. தி மோஸ்ட் காமன் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் கண்டெயின் 12 to 22 கார்பன் ஆட்டம்ஸ். ஃபேட்டி ஆசிட்ல காமனாக பார்த்தீங்கன்னா 12 to 22 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட், மோனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் ஒன் கார்பன் and carbon double bond which can occur at different position. மோனோசாச்சுரேட்டட் ஆசிடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கார்பன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதான் டபுள் பாண்டுக்கலாம் which occur in different position, வெவ்வேறு நிலையில வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். The most common monones have chain length of 16 to 22 and a double bond with this configuration. We mean that the hydrogen atoms on either side of the double bond are oriented in the same direction. The hydrogen atom either side or double bond are oriented same direction present. Trans isomers may be produced during industrial processing hydrogenation. The trans isomers use during industrial processing use of the unsaturated oils and in the gastrointestinal tract rheumatids. Short chain saturated fatty acid, bad smell fluids present in milk, fat, easily digestible. Long chain saturated fatty acid, solid at room temperature, most common in animal and plant fats, less easily digestible. The presence of a double bond causes restriction in the mobility of the alkyl chain at that point. Since fatty acid are thermodynamically less stable than the trans forms,
The cis fatty acids have lower melting point than the trans fatty acid or other saturated counterparts. In polyunsaturated fatty acids, which is short from PFAS, the first double bond may be found between the third and fourth carbon atom from the carbon. These are called omega-3 fatty acids. At the first double bond is between the sixth and seventh carbon atom, then they are called omega-6 fatty acids. The double bonds in PFAS are separated from each other by methylene grouping. PFAS, which are produced only by plants and phytoplankton ketone, are essential to all higher organisms, including mammals and fish. The polyunsaturated fatty acids plants and present ஆயிருக்கும். All higher organisms மனுஷன்லயும் ஃபிஷ்லயும் present ஆயிருக்கும். Fatty acid cannot be interconverted and both are essential nutrients. PFAS are the further metabolized in the body by the addition of carbon atoms and desaturation. Mammals have desaturates that are capable of removing hydrogen only from carbon atoms between exiting double bond and the carboxyl group. Mammals desaturates are capable of removing hydrogen atoms வந்து remove பண்றோம். Exiting அதிகமா இருக்கக்கூடிய double bond வந்து carboxyl groupல. Beta oxidation of fatty acid may be take place either mitochondria or rhizomes. The beta oxidation fatty acid எங்க take place ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியால வந்து present ஆயிருக்குது. Physical properties. Fatty acids are poorly soluble in water in their undissociated acidic from years, whereas they are relatively stable at as potassium or sodium salt. Fatty acid வந்து water வந்து லைட்டா தான் soluble ஆகும். In undissociated within acidicல வந்து relatively stable பார்த்தீங்கன்னா potassium or salt sodium saltsல வந்து stable இருக்கும். Thus, the actual water solubility, particularly of the longer chain acid, is often very difficult to determine since it is markedly influenced by pH. அதாவது pH கான்ஸ்டன்ட் pH லெவலை பொறுத்து தான் இது லாங்கரா இருக்கல வீக்கரா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். Fatty acids are easily extracted with non-polar solvents from the solution or suspension. Fatty acid easily extract பண்ண with non-polar solvents. That means ethyl alkaline benzene. It's a non-polar solvent. Lowering the pH level from the uncharged carboxyl group. In the constants rising the pH increase the water solubility through the formation of alkyl metal salt, which is familiar as soaps. The fatty acid வந்து இந்த pH increase ஆன water solubility through water solubility அதிகமாகும். The formation of alkyl metals நம்ம சோப்பா யூஸ் பண்றது வந்து the fatty acid தான். Soaps have important properties association with the colloidals and the surface activity agent. The soap of the important association colloidal and surface activity agent வந்து present ஆயிருக்குது. Physical properties saturated fatty acid. Saturated fatty acid have molecules that fit closely together in a regular pattern. அதாவது saturated fatty acid வந்து molecule வந்து fit வந்து closely present ஆயிருக்கும். Regular pattern ஒரு present ஆயிருக்கும். Strong attraction between fatty acid chain. The strong attraction வந்து fatty acid வந்து present ஆயிருக்கு. High melting points that make them solid at room temperature. இது வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஹையா இருக்கும். சாலிடா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து சாலிடா இருக்கும், சாலிட் கண்டிஷன்ல. Unsaturated fatty acids. Unsaturated fatty acids have the non-linear chains that do not allow the molecules to pack closely. Then unsaturated fatty acids வந்து பாத்தீங்கன்னா non-linear இருக்கும். Not allow molecules pack closely. Molecule வந்து packs வந்து closely இருக்காது. Weak attraction between the fatty acids. அது ரெண்டு fatty acid இடைப்பட்டதுல வந்து weak attraction நடக்கும். Low melting point இருக்கும். And also liquid at room temperature. Room temperature பார்த்தீங்கன்னா liquid condition இருக்கணும்.
Triglycerols are also called triglycerides or tri-fatty acid ester or glycerol. Triglycerols are the major form of fatty acid storage in the plants and animals. Triglycerol is the major form of fatty acid in storage in plants and animals. Triglycerols can also classify as fat or oil. Triglycerols classify fat or oil. Fat are solid at room temperature and most come from animals. Fat over solid room temperature mostly come from animal. Oils are usually liquid at room temperature and come from plants. The oils on the plant source derivative. Plum and coconut oils are solids at room temperature. This is the fatty acid, glycerol, ester bonds person glycerol, triglycerol, ester bonds. The linkage between the ester bonds. Hydrogenation of unsaturated oils. Hydrogenation converts alkanes to alkanes. So hydrogenation of unsaturated oils produce saturated fats. Hydrogenation is typically carried out by bubbling H2 gas through the heated oil in the presence of metal catalysts such as nickel or platinum. The hydrogenation carry out bubbling, hydrogen gas release such as metal nickel and platinum use unsaturated oils are usually only particularly hydrogenated so that the product is not completely saturated, giving a soft semi-solid fat such as margarine. Cis and trans-unsaturated fatty acids. Naturally unsaturated fatty acids have cis double bonds. When unsaturated vegetable oils are hydrogenated from more saturated oils, some of the cis fatty acids are isomerized to trans fatty acid. Trans fatty acids are much more linear than cis fatty acids, so their melting points are higher. The trans fatty acids are the linear straight line present ஆயிருக்கும், melting point higher and studies have shown that trans fatty acid may act as similar to saturated fatty acids, could contribute to heart disease and some cancers. The trans fatty acid cancer use பண்ணா heart disease use பண்றாங்க. This is a cis oligoacid double bond. Carbon is here the present double bond. Trans oligoacid trans double bond. Carbon is a double bond interaction. Nomenclature of fatty acid. Systematic name parently hydrocarbon plus OH. Example C18 octadecanoic acid saturated fatty acid. Unsaturated with one double bond plus enoic C18 octadecanoic acid. With double bond and dianic C18 octadecanoic acid with the 3 double bond trianic carbon 18 octadecanoic acid. Saturated common system is C16 O palmitic N hexadecanoic. C18 O is steric N octadecanoic. Unsaturated fat is a common systematic. Carbon 16 is to 1 9 paltionic 6 9 hexadecanoic. It's a common name of other systemic name. This is the first double bonded carbon atom is carbon 9, atom 9. Available over half of the fatty acid residues of plant and animal lipids are unsaturated and are often polyunsaturated. Bacterial fatty acid residues are rarely polyunsaturated. Bacteria rarely polyunsaturated acid are commonly branched. Hydroxylated or contain cyclopropagen rings. Unusual fatty acids such as hydroxyl fatty acids also occur as components of the oils and waxes. Esters of fatty acid and long chain alcohols produced by certain plants.
There are more than 100 different fatty acids in nature, and most fatty acids have an even number of carbon atoms, mainly due to the mechanism of biosynthesis, the concentration of carbon units, mainly present from the esters not free. In higher plants and animals, the predominant fatty acid residues are those of the carbon 16 and carbon 18 species, palmitic, oleic, linoleic, and stearic acids. Fatty acid with less than 14 and more than 20 carbon atoms are uncommon. Branched fatty acid of plant origin, not synthesized in mammalian origins. Example, phytanic acid is cow in milk, oxidation product of phytol, part of carboxyl. 3, 7, 11, 15 tetramethyl hexodecyl acidic in C. CS glands. Failure to degrade phytanic acid, diffusion disease. Deposit of the phytanic acid can be found in the nervous system, neurological disorders of cerebellum, peripheral, and nervous eyes. Prevention of plantic acid food. Metabolism of fatty acid lipolysis carried out by lipase. Once freed from glycerol, free fatty acids can enter blood and muscle fiber diffusion. Beta oxidation fills along carbon chains of the fatty acid into acetyl-CoA, which can eventually enter the tricarboxyl acetyl cycle, generates energy. Beta oxidation or lipolysis of free fatty acid is as follows. Dehydration of acetyl-CoA dehydrogenase yielding 1 FADH2. Hydrogenation by enoyl cohydrate. Dehydration by 3-hydroxyl-CoA dehydrogenase yielding 1 NADH. Cleavage of these thiols yielding 1 acetyl-CoA and fatty acid that has now been shortened by 2 carbons acetyl-CoA. The cycle repeats unit for very fatty acid has been completely reduced to acetyl-CoA, or in the case of fatty acid with the odd numbers of carbon atoms, acetyl-CoA and 1 mole of propanyl-CoA per mole of fatty acid. Lipid peroxidation. Lipid peroxidation refers to the accelerated degradation of lipids. Lipid peroxidation lipid degradation lipid peroxidation. In this process, which in the free radical steal electrons from the lipids into cell membrane, resulting cell damage. The cell membrane cell damage. The process proceeds by a free radical chain reaction mechanism. The process of free radical chain reaction it most often affects polyunsaturated fatty acid because they contain multiple double bonds in the between which lie methylene bridges that possess specifically reactive hydrogens. As with any radical reaction, the reaction consists of 3 major steps: initiation, propagation, and termination. Initiation is nothing but start the pathway. Propagation promoted next stage, and termination the end of the stages. If not terminated fast enough, there will be a damage of the cell membrane. அந்த எண்டு வந்து ப்ராசஸ் முடிவு பெறலைன்னா டேமேஜ் செல் மெம்பர் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெயின்லி லிபிட்ஸ். இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா லிபிட்ஸுக்கு மட்டும் தான் இருக்குது. Phototherapy may cause hemolysis, rupturing the red blood cell membrane is in this way. Phototherapy கொடுக்கும்போது வந்து ஹியூமோலைசிஸ் வந்து ரப்சரிங் ஆச்சுன்னா ரெட் பிளட் செல் மெம்பரேன் வந்து லைசிஸ் ஆகுது. In addition, end products of lipid peroxidation may be mutagenic and carcinogenic. The end product of the lipid peroxidation mutagen some certain changes or chemical environmental factors and a carcinogenic agent. Carcinogenic cancer agents. For instance, the end product of monoaldehyde reacts with a dehydrogenase and a deoxyguanidine in DNA, forming DNA addict them. அதாவது இன்ஸ்டன்ட் டிஎன்ஏ எண்டு பாட்டில் வந்து மோனோஆல்டிஹைடு வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்போது டீஆக்சிடினோஸை வந்து டீஹைட்ரோகுனைஸ் ஆகுது. எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவில்.
அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் டிஎன்ஏ ஃபார்மிங் ஆகும்போது டிஎன்ஏ அடக்ட்ஸ் வந்து நடக்குது. Oxidation of unsaturated oils. Fat and oils can become resinized in two ways: bacterial ester hydrolase, air oxidation alkanes. Oxidation unsaturated oils வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் எஸ்டர் ஹைட்ரேஸ் மூலம் பாக்டீரியா வந்து எஸ்டர் ஹைட்ரேஸ் மூலமா ஏர் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் மூலம் நடக்குது. Oxidation of fatty acid alkanes involve cleavage of the double bonds to form short chain carboxyl oxidation. These oxidation products are the fold casting and small body. Fats and oils contain ester group which can be hydrolyzed with aqueous acid. அது ஃபேட் வந்து ஆயிலோட கண்டென்ட் வந்து எஸ்டர் குரூப்பாக ஆகுது which can hydrolyzed அங்கே வந்து with aqueous acidic வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. Aqueous based saponification or enzymes. The hydrolysis products are glycerol and 3 fatty acids. When triglycer contain short chain fatty acids or hydrolyzed the carboxylic acid products such as butanic and hexanoic acid are foul smelling and full tasting. Saponification. When a triglyceride is hydrolyzed with a strong base, the process called saponification. அந்த ட்ரை கிளிசரில் வந்து ஹைட்ரலைஸ் ஆகிட்டு ஸ்ட்ராங் வந்து பேஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது வந்து ப்ராசஸ் வந்து சானிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க. தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் சானிஃபிகேஷன் கிளிசரல்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட் சால்ட்ஸ் சோப். எக்ஸாம்பிள் சோப். Sodium hydroxide is used for saturated fats and produce hard soaps. Potassium hydroxide is used to unsaturated fats to produce softer, more liquid soaps. Use of fatty acids. Fatty acids are widely used in inactive ingredients in drug preparation and use of lipid formation as the carriers of for active substance growing rapidly. அதாவது fatty acid வந்து பார்த்தீங்கன்னா widely யூஸ் பண்ணுறாங்க inactive ingredients யூஸ் பண்ணுறாங்க ட்ரக் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது. லிப்பிட் ஃபார்மேஷன் கேரியர் ஃபார் ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் growing rapidly. The largest amount of lipids used in pharmaceuticals in the production of fat emulsion. The largest amount of lipid வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்க pharmaceutical யூஸ் பண்றாங்க mainly for clinical nutrition but also drug vehicle. clinical nutrition யூஸ் பண்றாங்க ட்ரக்குக்கு வந்து வெஹிக்கிள் அது ட்ரக்குக்கு எடுத்து ஊடு பொருளாக எடுத்து யூஸ் பண்றாங்க vehicles. Another lipid formation is the liposome, which is a lipid carrier particle for other reactive ingredients. In addition, there has been an increase in the use of lipids of formulation ingredients. Thank you.